আমি বাংলাদেশ থেকে পলা খান তৃপ্তি, IVF কোঅর্ডিনেটর অ্যান্ড CEO ইন্ডিয়ান ফার্টিলিটি সেন্টার। আমি আজকে এসেছি রেথমেড স্পেশালিস্ট হসপিটালে IVF ডক্টর প্রবীণার সাথে কথা বলার জন্য। আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিই ম্যাডামকে, কারণ আমার এর আগে ম্যাডামের সাথে তেমন একটা ভিডিও করা হয় নাই, বিকজ শি ইজ সো বিজি। আর আমার বাংলাদেশ থেকে পেশেন্ট পাঠাতেই টাইম অনেক শেষ হয়ে যায় যে ম্যাডামের কাছে আসবো, ম্যাডামের ইন্টারভিউ নিবো, সেটা হয় না। তো আজকে একটা সুযোগ পেলাম, যেহেতু আমি চেন্নাইতে আসছি, ম্যাডামও টাইম দিতে পারলো, সেই কারণে আমি একটু ম্যাডামের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য, আপনাদেরকে ম্যাডামের এক্সপেরিয়েন্স এইসব সম্পর্কে জানানোর জন্যই আজকে লাইভে চলে আসলাম, সরাসরি আপনাদের সাথে কথা বলতে আসলাম। সো আমি ম্যাডামের সাথে আপনাদের ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। Hi, ma'am. Hi, Paula. Nice to meet you. Thank you, ma'am. Yeah. Nice to meet you too. Ma'am, I'm sending patient long time to you, like since 2019. Yes, Till yes. now we have maybe covered 100 of patients. More than 100 patients we have seen since 2019. Most of them are positive. Huh? Yes, Right? yes. We have 80 to 90% success Yes, rate. we have 80 to 90% success rate because our IVF lab gives 80% blastulation rate, which means 80% we get the blast embryos in our lab. Ma'am, tell me about yourself. Okay. Your study, your journey, everything. I want to know your qualification. Okay. Because Bangladeshi people want to know about. Okay. Hi everyone, I'm Dr. Praveena. So I have been practicing IVF for the past 15 years. Initially I started my career practicing in Apollo Specialty Hospital, and later on we started, our hospital is more than 15 years old, but I didn't have initially IVF facility in my hospital, so I practiced in Apollo, and after that I slowly moved on to start the IVF center in my own hospital, and now it's called Ratimet Fertility. So this is where I came to meet Mrs. Paula Khan. So since 2019 I have been seeing patients sent by Paula Khan from Bangladesh. So telling about myself, I did my infertility training in Germany at Kiel University. This was way back in 2015. So almost for 1 year I was working there and getting training in IVF. So my entire knowledge is dedicated to my professors from Kiel University. And after that my perspective of treating my IVF patients has become entirely different, because here I don't follow to do the treatments as a uniform one for everyone. Here we do individualized IVF treatment, which means each patient is different. So we choose which treatment is much and gives good results, and that is the treatment we recommend for them. So by choosing the right treatment for them, we can give better success rate and quicker results. So we know that patients cannot be waiting here forever. They come all the way from Bangladesh. So we have to give quicker results. So this is how it all helped me. And apart from that, why I chose to practice IVF is because of my passion since my post-graduation days. My passion was to practice infertility, because I see the trouble that is undergone by these couples, socially, mentally, the amount of pressure that they have from their own family, friends and relatives. So I have seen a lot of patients suffering right from my post-graduation days. So that is when I decided, when I practice, I'm going to become a fertility specialist. So it is being more passionate for me, and so far it's been a successful journey as well, and I become as happy as my patients when I see pregnancy test positive. Now I can explain. ম্যাডাম এখন বলতেছিল, ম্যাডাম পড়াশোনা করেছে জার্মানি থেকে, ওখান থেকে সে IVF এর উপরে 1 বছরের একটা কোর্স করেছেন। দেন ওনার প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে 2015 থেকে হসপিটালে। আফটার হসপিটালে প্র্যাকটিস শুরু করার থেকে এ পর্যন্ত ওনার সাকসেস রেট অনেক হাই।
আমাদের বাংলাদেশি পেশেন্টরা এখানে আসার পরে ম্যাডাম অলরেডি সোনোলজির উপরও ম্যাডামের কোর্স করা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ম্যাডাম নিজে স্ক্যান করে, নিজে প্রত্যেকটা জিনিস নিজে মনিটরিং করে। ওনার এক্সট্রা ডক্টর আছে, তাদেরকে সে ইউজ না করে সে নিজে সবসময় বাংলাদেশি পেশেন্টদেরকে বেশি বেশি টাইম দেয়, বেশি চেষ্টা করে তাদের প্রবলেমটা বোঝার জন্য, কারণ তারা অনেক দূর থেকে ফার ওয়ে থেকে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসে, এখানে স্টে করে। ম্যাডাম ফার্স্ট প্রায়োরিটি বাংলাদেশি পেশেন্টদেরকে দিচ্ছে এবং তার সাকসেস রেট অনুযায়ী সে যেভাবে পেশেন্টদের সাথে ব্যবহার করে, একটা পেশেন্ট আমার নাই যে ম্যাডামের সম্পর্কে একটা বলবে যে ম্যাডামের সার্ভিস ভালো না। এভরিওয়ান সেড ম্যাডাম ইজ ভেরি গুড ডক্টর। when we are in front of her we lost us, we think that we are coming someone who can give us joy, like ম্যাডাম এরকম ভাবে ম্যাডাম সার্ভিস দেয়। সো এটা নিয়ে আমার 1%ও ডাউট নাই, আপনারা আনডাউটেডলি এখানে আসতে পারেন ম্যাডামের কাছে। শি ইজ গিভিং ইউ গুড রেজাল্ট ডেফিনেটলি। অ্যান্ড আমাদের যেরকম কথা থাকে যে আমরা এতদিনের মধ্যে ট্রিটমেন্ট শেষ করব, এতদিনের মধ্যে আমরা রেজাল্ট দিব, উই আর ট্রাইং টু ফলো দ্যাট, বাট সামটাইম আমাদের একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু পেশেন্ট টু পেশেন্ট ডিপেন্ড করে ম্যাডাম যেভাবে ট্রিটমেন্ট দেয়। সেটা হচ্ছে এক একজনের হরমোনসের প্রবলেম এক এক রকম থাকে, এক একজনের ফিজিক্যাল হেলথের প্রবলেম এক এক রকম থাকে, সেই কারণে আমাদের টাইমটা সেটার উপরে আগে পিছিয়ে হয়। আচ্ছা, এরপরে আমি এখন ম্যাডামকে আপনাদের ব্যথাতে জিজ্ঞেস করবো হোয়াট ইজ আইভিএফ বা আইভিএফটা কি, কারণ আপনাদের অনেক ভুল ধারণা আছে আইভিএফ মানে হচ্ছে অন্য কারো স্পার্ম, অন্য কারো এগ। ইটস নট লাইক দ্যাট। এটা সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনি আপনার ম্যাডামের কাছ থেকে জানতে পারবেন। বিষয়টা এখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। Tell me about IVF, because people have some misleading information that IVF is not their own egg, it's very difficult, they will have to go for surgery, and when they will come for IVF, you tell me. So before we talk about IVF, I want to say what is infertility. So when a couple is married for 1 year and they've been living together trying to become pregnant but they are unable to conceive, then we call the couple is suffering from infertility. So when the couple lands to us after 1 year, this is the time usually they come, they become anxious, they start getting pressure from the family, socially, from friends. So when they come to us, immediately we do not advise them IVF. So we first evaluate the patient, we do the basic blood test. Then to become pregnant, whatever the normal things, like the patient should have a good tubes, the ovary should be functioning well, the uterus should not have any mass or fibroids or polyps, and the husband semen analysis is also done to see whether it is normal. So these 4 basic investigations are done on the patient. So based on this analysis, then we decide now what is the best treatment that we can start with. So some patients we start with the ovulation induction, that is with the tablet. It's a medical treatment. So it is a very simple medical treatment. The patient may not be having a functioning ovary. She may be suffering from polycystic ovaries. So such patients, they benefit beautifully from medical management itself. They will be having a good tubes, the husband semen analysis is good, but only the ovary is problem because of PCOS. Then we give medicine. We see that about 20 to 30% of the patients conceiving with just medical management. This is called ovulation induction. So if the patient fails to conceive in this, then we move on to the next procedure called intrauterine insemination, what you shortly call it as IUI. So in this IUI, what we do is sometimes we find that the semen sample of the husband is little lower counts, or the speed may be little lesser, or the appearance of the sperm may not be normal. So when this trouble happens, the patient might be having a good functioning ovaries, she may have a good tubes, and the uterus is good, but still she is not able to conceive. That could be because of the male infertility. So for such patients, what we do, if the count is at least moderately okay, less than normal but still moderately okay, then we can suggest them to go for an IUI. So in IUI, I can explain briefly about the process. In IUI, what we do, we collect the semen sample from the patient, process it, choose the best of the sperms which are highly motile and good normal appearance, and then that we will inject it into the into the patient's uterus in an OP procedure. So she doesn't have to get admitted. She just have to stay here for half an hour for the procedure, and once the procedure is over, she can go back home, do all her routine activities, and within 2 weeks, when we do the pregnancy test, we find them to be positive. So this is called an IUI procedure. Yes, please. ম্যাডাম যেটা বললো IUI হচ্ছে, প্রথমে কি আমি বলি
ফার্স্ট যখন একটা কাপল এখানে আসার পরে তাদের প্রায় 1 বছর যদি তারা নর্মালি ট্রাই করে, যে নর্মালি তারা ট্রাই করতেছে কনসিভ করতে পারছে না, তখন এখানে আসার পরে তারা 4টা বেসিক টেস্ট করে, যেমন মহিলার ইউট্রাস ঠিক আছে কিনা, তার ওভারিজ ফাংশন ঠিক মতো আছে কিনা, এবং তার টিউবসগুলো ওপেন আছে কিনা, এবং হাজবেন্ডের সিমেনের অবস্থা কি। সেটা দেখার পরে যখন তারা কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করে পায়, তখন তাদেরকে মেডিকেশন দেয়। সেই ওভুলেশন মেডিকেশনগুলো দিলে তারা নর্মালি কনসিভ করতে পারে। কিন্তু যাদের জন্য নর্মালি কনসিভ করা যাচ্ছে না, বা তাদের দেখা যাচ্ছে হাজবেন্ডের স্পার্মের মধ্যে সমস্যা আছে, সেই ক্ষেত্রে আইইউআই খুব ভালো কাজ করে। আইইউআই হচ্ছে ইন্ট্রা-ইউটেরাইন স্টিমুলেশন। এটাতে ম্যাডামরা যেটা করে, তারা স্পার্মটাকে কালেক্ট করে, বেস্ট স্পার্মটাকে ওয়াশ করার পরে ইউট্রাসের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে দেয়। সেই প্রতিস্থাপন করার 14 দিন পরে একটা ভালো রেজাল্ট আসে। এটার জন্য কোনো পেশেন্টকে এসে হসপিটালে অ্যাডমিট হতে হয় না। তারা এখানে আসবে, ম্যাডামের স্ক্যান করবে, চেক করবে ডিম কখন বড় হচ্ছে, সব দেখার পরে ম্যাডাম শুধুমাত্র আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার জন্য হসপিটালে স্টে করার পরে যখন বেবিটা ট্রান্সফার করে, তাদেরকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়। তারা 14 দিন পরে রেজাল্ট পজিটিভ হয়। এটাকে আইইউআই পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে সাকসেস রেট, ম্যাম, how will be success rate will be for IUI? See, the IUI success rate, the best success rate of IUI is about 25 to 30% generally, but I take pride in saying that I have the best of the semen preparation person, the embryologist, whose role is very vital in giving the good results. So here the results are almost 50 to 60% in an IUI, and I take pride in saying. Paula, you asked me about IVF. Yeah. So usually when we talk about IVF, for an easy understanding, I take this example. Like you imagine an agricultural land. So when you want a plant to grow well, and when you want a plant to survive and grow well, what you need is a good soil, a good seed, and then enough nutrients like water and sunlight for the plant to grow. Yeah, the same thing you can imagine for the embryo and for a baby as well. So when we do an IVF, I have to put this embryo which I have grown in the lab inside the uterus. So the uterus is basically like a soil. So for the embryo to implant and grow into a baby, we need to have a good soil or the good uterus. So before we start into an IVF, I usually make sure that the uterus is normal, not only by doing a scan, but also by doing a procedure called hysteroscopy. So this hysteroscopy is basically a daycare procedure. What I mean by a daycare procedure, they come in the morning, a short anesthesia is given, and then in the evening they get discharged. So in this procedure, I put a camera inside under anesthesia. Then we go inside, see how the uterus is. It's beautifully seen in the hysteroscopy, and once we are settled that this place is nice for the embryo, then we come out. Sometimes we discover that the scan might have said normal, but in hysteroscopy we find sometimes a small polyp, a small fibroid. So if these are left behind, when I do an IVF, then when I'm going to put the embryo, this polyp and this fibroid is going to stop the embryo from implanting. Yeah. So it is always good to first do a hysteroscopy, make sure that the place is good. If there is any problem, treat it and then proceed to an IVF. So আমি please. এখন আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, ম্যাডাম যেটা বললো, আইভিএফটা করার আগে যেটা ফার্স্ট থাকে, সেটা হচ্ছে তার ইউট্রাসটার জন্য আমরা আগে ইউট্রাসটাকে রেডি করি। যেমন একটা গাছ লাগানোর আগে যেমন আমরা মাটিটাকে আগে নিড়াই নিই, সেখানে সার প্রয়োগ করি, তারপর সেটাতে বীজ বা সিডস দিই, যেন গাছটা ভালোভাবে বড় হতে পারে, তাকে রোদ এবং পানি যেরকম দিতে হয়, মা হওয়ার জন্য সেম ইউট্রাসে বেবিটাকে দেওয়ার জন্য সেইভাবেই একটা প্রস্তুতি নিতে হয়। সেই প্রস্তুতি দেওয়ার প্রথম ধাপটাই হচ্ছে হিস্টেরোস্কোপি। হিস্টেরোস্কোপি নিয়ে অনেকের অনেক ধারণা আছে যে পেটে 3 জায়গায় কাটে, ইটস লাইক ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জারি। নো, এটা শুধুমাত্র একটা ছোট সার্জারি। জাস্ট ম্যাডাম এটার ভেতরে ক্যামেরা ঢুকে ইউট্রাসে সে চেক করে দেখবে যে ইউট্রাসটার কন্ডিশন কেমন আছে। যখন কন্ডিশন ভালো দেখবে বা এটাতে কোনো প্রবলেম দেখবে, সেটাকে সে ঠিক করে তারপরে আপনাকে ফুল রেডি করে তারপরে আইভিএফ এর প্রসেসিংটা করবে। ম্যাম, টেল মি অ্যাবাউট আইভিএফ with your photos. Yes. They have so many doubts what is IVF. Maybe they need surgery, they need this and that, other person's sperm, other person egg. So many misleading information Yes, Paula. they have on their head. So please make it clear to everyone
they will come happily to you and they Sure. will get positive result. Yes, You can yes. explain with your Yes, story. Paula. As you said, people have a lot of questions behind, but the questions are not asked and the doubts are not cleared by doctors. Most of the time, the friends, their bad experiences sometimes, this misguides the patient, gives them unnecessary fears. So here I will explain how an IVF is going to be done. So we call the first day of the cycle as day 1 of the cycle. The first day of the period, we call it as day 1. So on the day 1 of the on the day 2, which is the second day, we start doing a blood test. Okay. We see what is the hormone levels on the women, and then based on that, this is where I differ from the other centers, because we individualize the treatment protocol for each patient. So when I do this blood test on the second day, I do a scan on the same day to see what is the amount of eggs available in their ovaries. So we call the scan as AFC scan. So this scan gives us an information how much of drug is required, what kind of drug is required for this patient. So we get good number of eggs, good quality of eggs, so then we will end up to have good quality embryos. So my process of getting a good embryo starts from the day 2 itself. So then what we do is we start giving the patient injection from the day 2. We continue to give for 10 days. We do scans every alternate days. After that, then we give a trigger injection. So this trigger injection is going to make all the eggs that we have grown mature and big. So after giving 10 days of injection, we see that the follicles are well developed and ready to be taken up. So that is the day called the egg pickup day. So after 10 days of injection, we give a trigger injection, wait for 36 hours, and then we do this procedure called the egg pickup. So this procedure is done under anesthesia. It just takes about 15 to 20 minutes. So we call the patient on the day morning. So how we are going to do this procedure is what I'm going to show you in this picture. So with the help of a scan probe, just like how we do a normal scan, so we put the scan probe inside. This is the ovary that you are seeing. This is the uterus. So what we do is we put a needle inside the ovary and pick up all the oocytes that is developed and well mature. So we finish off this one side ovary and then we move on to the other side ovary and we pick up the eggs with this needle. It goes inside, gets collected in this test tube. And these test tubes are all temperature controlled and well maintained in the right temperature, because that is all decides the outcome of the embryo, what we get finally. So once it's get collected here, immediately it's transformed inside our IVF lab. There, the IVF lab, the embryologist will see the eggs and then they start preparing it to do a next procedure called the ICSI. So here you can see that how the IVF, what we do is, this is a petri dish here. So once I collect and give it to my embryologist, she puts these eggs in this petri dish, this dish that you are seeing, and then we put the eggs that we have collected. And then meanwhile, we also collect the semen sample from the husband, prepare it, choose the best of the sperm, and that is where the skill of the andrologist comes. And yes, and here is where my embryologist plays a very important role. They choose the best of the sperms, how much of a problem the patient husband might have with the male infertility. All we need is, for example, we get about 10 eggs. We need only 10 good sperms. So we select the good sperm, put it alongside the eggs, the sperms, and then we allow it to grow. So the stages of growth, after 24 hours, what we see is here the 2-cell stage. And the next day, after 24 hours, the next is 48 hours, 2 days, we see a 4-cell stage, and slowly it divides to become an 8-cell stage on the day 3. So, and after the day 3, we see the embryos. If the embryos are in many numbers and the growth is very good, then we allow these embryos to grow up to day 5. So that is a very a beautiful thing that happens in these embryos, and the lab environment has to be very favorable for this embryo to grow from day 3 to day 5. So growing the embryo to day 5, we call that embryo when it grows on the day 5 as a blastocyst. What you see it here. So the blastocyst embryo is the best embryo. So when I put about 10 eggs and 10 sperms together,
The next day when I see what we call it as a fertilization, I may see about 8 of these eggs being fertilized by the sperms. Maybe 1 or 2 can fail. So, and on the day 5 when I see 50% of the eggs that I have retrieved would have become a blast. This is the normal scenario in every other lab, but here again I have to proudly say that in my lab the blast conversion rate is about 80%. So what does that 80% mean is, if I take 10 eggs from the patient, 8 eggs turn out to become a day 5 blast, so which is very, very good. So the more number of day 5 blasts I get, the more the embryos, and all are very good embryos. আপনারা শুনলেন ম্যাডাম একটু আগে এক্সপ্লেইন করলো হোয়াট ইজ আইভিএফ। আইভিএফ হচ্ছে ইন্টারভ্যাটু ফার্টিলাইজেশন, যাতে আপনাদের যেভাবে প্রিপারেশনটা নেওয়া হয় এটা ম্যাডাম ইংলিশে এক্সপ্লেইন করছে অনেক ইজিলি। তারপরও আমি একটু শর্টলি বলি, যেভাবে দেখালো যে ভেতরে একটা ক্যাথেটার ঢুকিয়ে ভেতর থেকে একটা কালেকশন করার পরে এটা ল্যাবে নিয়ে এটাকে প্রিপারেশন করে। যদি 10টা এগ পায়, 10টা এগের সাথে 10টা স্পামই যথেষ্ট। সেই স্পামের সাথে এগটা যখন মিলিত হয় তখন আস্তে আস্তে এটা সেল গঠন করে। সেল গঠন করার পরে এটা ডে 3 পরে ডে 5-এ ব্লাস্টোসিস্টে ট্রান্সফার হয়। যখন ব্লাস্টোসিস্ট হয় তখন আমরা শিওর হয়ে যাই এই বাচ্চাটা কতটুকু সাকসেসফুল হবে। ইউজুয়ালি অন্যান্য সেন্টারের ল্যাবে যেরকম হয়, কিন্তু আমাদের ল্যাবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সাকসেস রেট, বিকজ আমাদের এমব্রিওলজিস্ট অনেক এক্সপার্ট, ডক্টর অনেক এক্সপার্ট। সো আমরা মোর এগ বের করার চেষ্টা করি, এবং আমাদের যে ব্লাস্টোসিস্ট হয়, যদি আমরা 10টা যদি ব্লাস্টোসিস্ট তৈরি করতে পারি, 10টা এগ কালেকশন করলে দেখা যায় 8টাই আমরা প্রায় 80%ই ব্লাস্টোসিস্ট তৈরি করতে পারি। দেন আমরা সেটার ওপর দিয়েই আমরা যখন আমরা বাচ্চাটাকে ট্রান্সফার করি আমাদের সাকসেস রেটটা হাই হয়। এখন আপনাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে আমার কাছে, আপু আমাদের লো এমএইচ, আপু আমাদের কি বাচ্চা নেওয়া সম্ভব কিনা, আমার হাজবেন্ডের এজোস্পার্মিয়া, কোনো স্পার্ম নাই, জিরো স্পার্ম, তার কি বাচ্চা নেওয়া সম্ভব কিনা। আমি এইভাবে 2019 সাল থেকে 2019 থেকে ঠিক এখন পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচার পেশেন্ট পাঠাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ এই ধরনের পেশেন্টের আমাদের সাকসেসের অনেক হাই। কারণ কি, কারো প্রবলেম না থাকলে কেউ বাংলাদেশ থেকে চেন্নাই চলে আসে না। যখন চেন্নাইতে আসে অনেক প্রবলেম নিয়ে ম্যাডামের কাছে আসে। সো সেই ম্যাডাম সেই প্রবলেমগুলোকে ফাইন্ড আউট করে একটা রাইট বা গুড রেজাল্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। সো এই জন্য আমি আপনাদের কাছে জন্য আমি ম্যাডামকে কোয়েশ্চেন করবো যে ম্যাডাম why patient will come for IVF, why they need that. Okay, so what are you put the question like what are the causes of infertility? Yeah, so patients who come for IVF, we can divide them as female infertility, male infertility, and some patients can have both male and female infertility. So in female infertility, if you see, the most common problems that we see is about the tubes. They may have blocked tubes. So these are the patients whom we are not able to treat with IUI. So these patients definitely they are going to require IVF. So with the blocked tubes, the IVF is a big reward for such patients, because we don't need the help of tubes for them to conceive with IVF. So the next we move on to low AMH. So this is some patient that since we started, what I commonly observed is most of the patients in coming from Bangladesh, they seem to have low AMH. Always so much problem. Yes, low AMH is a big trouble because it is very difficult to counsel the patient. The patient might be only 35 years. The same age patient, when I see in my Indian scenario, they have a better AMH. So what we talk about is AMH. What is the normal value? If you see, we are happy to see an AMH that is about 2. So the normal is about 3 to 4. We want it to be at least about 2. So when we call it low is when it goes below 1.5, and I very commonly see in Bangladesh patients. Probably it is because of the nutritional deficiency that has resulted in genetic changes that has resulted in this low AMH. So how am I going to manage this? So these patients are going to require more increased doses of injections. So this is something that the patient has to understand. The low AMH doesn't mean they cannot have baby. The one good thing, they can have their baby, they can have their own baby. So this is the most important thing, because immediately when the patient comes to me, she asks me, the first question is, Madam, I have low AMH. My doctor says in Bangladesh, I can't have my own baby. Yeah, right. I cannot use my egg. I understand how much of difficulty it is for her to accept that. Yeah, we are So Muslim also.
Yes, because in the Muslim tradition, it is very difficult for them to accept it. Yes, so that, and also the patient herself finds it very difficult to accept that she cannot have her own baby. So that is where we differ, and the individualized treatment comes up. So we here choose this patient, and then we give high doses of injection, extra injection, and some injections are a little expensive, but I would say it's worthwhile for the women because she is going to have her own baby. So this is called IVF self cycle. So the patient can confidently come here. Anything, we will be very frankly and transparently operating here, and that is the trust that I have developed so far, and I think most of your patients also would have said. And what is the low sperm count? Most of the patients have low AM. So moving on to the male infertility, if you see the troubles that we see is the count. The three things most important is the count, the speed, and then the morphology, that is the structure of the sperm. So the patients can come with a lower count. So normally we see they need to have a count of about 15 million, but the patients not always have 15 million. They can have less than 5 million. Sometimes they can have less than 1 million. So but still we can use their own sperm and give them their own baby. But how? That's where IVF, and moving on to from IVF, the latest is called the ICSI. So the ICSI is intracytoplasmic sperm injection. I will just show you the picture here, how we are going to do and how it is different from the IVF. So this is where it is different what we do. We don't do IVF for them, we move on to do ICSI. So if you see her ICSI, what we do is we hold the sperm in a needle, and we hold the egg in another side, and we push the sperm inside the egg itself. So this is called ICSI. So this is a big reward for the patients who have male infertility. So even if we have one sperm, that is enough to make one egg fertilize. So all I need is just 10 sperm. So even if the patient has a low count, like less than 1 million, we can select the best of the sperms. And some patients, they come with azoospermia, which means when they collect the semen sample, there is no sperm at all. So they are very heartbroken. But here they can have an alternate treatment, which is called TISA, where we directly go inside the testis here, and we take these sperms from where it is being produced. So sometimes the quality of these sperms, when we take it from here, is even more better than what we get it from the semen. So that we collect, and as I showed in the previous picture, we inject it into the egg. So, and here I take a small gap to tell about Mr. Saravana Kumar, who was my embryologist since 2019. He's a very wonderful person on his own, and he's a very, very skilled embryologist, and he is expert in doing the ICSI. But unfortunately, we lost him in COVID. Yes, they know, as much as they talk to me, they talk to him. They are so comfortable with him. So it's a big loss for us, but I think after that also we have moved on with all the blessings from him as well. After that also. Yes, Monica, very much. Then Ferdoshi, Suraya had a twins. She is a 41-year-old woman, and beautiful embryos that we made, I think with the blessings, Saravanan's blessing is always there with us. So now we are. Keep his word. That's why I am so proud. You keep his word. He always said, "Madam, you can do it. We can do it. We can make Bangladeshi patient positive. 100 of patients will come, and definitely they will come." Yes. And for COVID, we are not able to give the treatment to the patient. Now again, they want to come to you and start the treatment. Yes. So after he left, we had another embryologist who is very, very good in the work, very expertise in doing ICSI especially, and also collecting the sperm TISA. And we have, after that, if you remember, Ferdoshi and then Suraya, all of them were positive. Yeah, no. Yes. ওকে, আমি এখন তাহলে ভিডিওটা শর্ট করে ফেলি। আমরা ম্যাডামের কাছ থেকে রেথিমেট সম্পর্কে, ম্যাডামের সম্পর্কে, হসপিটাল সম্পর্কে, আইভিএফ ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে সব ইনফরমেশন পেলাম, আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম। আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকমের প্যাকেজ আছে, হ্যাঁ, যেমন যাদের সেলফ এগ, নিজের স্পার্ম,
তাদের এক ধরনের খরচ পড়ে। যাদের হচ্ছে ওডি লাগে, দ্যাট মিনস মহিলাদের ডিম্বাণু খুব কম আছে, লো এমএইচ, তাদের প্যাকেজ আলাদা আছে, এবং যাদের টিসা লাগে, হাজবেন্ডের স্পার্ম কাউন্ট কম, তাদের প্যাকেজ আলাদা আছে। ম্যাম, উই হ্যাভ ডিফারেন্ট প্যাকেজেস। Yes, yes. উই আর স্টিক অন ইট। আমাদের প্যাকেজে যে পরিমাণ টাকা লেখা থাকে, বাংলাদেশি টাকা, এখানে রুপি লেখা থাকে, উই আর কিপ দ্য প্রমিস। আমরা চেষ্টা করি সেই পরিমাণই নেওয়ার। ম্যাডাম এই ব্যাপারে অনেক অনেস্ট এবং ভালো ভাবে পেশেন্টদেরকে টেক কেয়ার করে, এ বিষয়ে কোনো ডাউট নাই। So madam, you say hello to everyone and we can finish the video. Yeah, hello to everyone, and so thank you to everyone who are patiently listening now. And one last thing that I would like to add is to everyone who's been listening, don't lose your hope. You come to Chennai and come to Ratimed Fertility, and I am here to help you out to make your dreams come true. So we swear and go by this. So we are here, and don't leave your hopes. Thank you everyone and goodbye from us. আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অনেক শুভকামনা। মা হওয়ার স্বপ্ন এখান থেকেই হবে শুরু। Yeah.